Khatron Ke Khiladi 8 is soon going to go on air, but before that, the cast and crew had a screening of its first episode, and here we roped in the two gorgeous ladies, Nia Sharma and Hina Khan, who share about their experience with us. So firstly, we got into a candid chat with Nia. Take a look. Nia, was the Khatro journey been as cool as your personality? Khatro journey has been cool only because of the fact that they did not only ask us to dress up in sportswear. They would literally want us to dress up really in a very cool manner, and only at the time of stunts would we change into the sportswear or things like that. So that way, Khatro Ke Khiladi has been really cool. We could sport our own very nice clothes and cool chic looks and all that. So we have experimented in terms of that, and besides. Yes, I did shop a lot from Spain, so everything that I'm wearing right now is from Spain, and then yeah, I do get a little compliments of one or two. Did any action hero inspire you? I really like Tom Cruise's Mission Impossible, all sequels, and then I'm really inspired by Fast and Furious sequels, all the 8 sequels, and I'm really a girl who's crazy, after cars and for bikes. I have major, so every time I see a sports car, every time I see a sports bike, I just go boom. So this is something that, and all the Fast Furious series and all those racing cars, and there was this one movie, Torque. There's this girl, so she would ride the bikes and all that. So that movie really is very close to my heart because I would really want to play a role like that. Shane was her name in the movie. You were loved in Twisted, so any new projects like that coming up? No, Twisted is something very close to my heart because that one role made me realize that really I could even venture in this direction also. So it has been overwhelming, and then I get responses when I go to parties. There are girls who don't know me, but then they walk up to me and tell me especially how I rocked Twisted. So something really I would cherish those kind of compliments. Who was your main competitor in the show? Okay, I'll tell you honestly, and I'm not bragging about it. When you reach there, I ended up defeating, and people ended up defeating each other, which, like, winning a stunt from a guy would something. Did I really do that? So it was not about strength. It was not about you losing it because the other guy has muscles. No, it was your mental game. It was your inner strength. There's this one saying that it's not the size of the dog in the fight; it's the size of the fight in the dog. So that was the motto there. Any change Khatron Ke Khiladi has brought in you? I'm more adventurous than before. I can I can do things that I did not imagine that I would do. So I would just say yes, I'm a little more aggressive in nature now, and I would not back out from things and situations in future. And yes, I would not get scared of water because I was. Nia also played a quick rapid fire with us. If you were to give these titles to your fellow contestants, what would it be? The Wise Owl, Shantanu. The Lion Heart, Hrithwik. The Quick Fox, Quick Fox, Nia. The Helpful Protective Elephant, Karan. The Lazy Bear, Karan. The Scared Cat. Scared cat? No one. Nia, a message for your fans. Fans, thank you for being with me always, and you've been a really positive force in my life, and I want you to stay the way you have been and are. Moving on to Hina. Hina, how was the Nari Shakti in Spain doing? नारी की शक्ति भारी हुई है सब पे यार सारी नारियों ने मतलब झंडे गाड़ दिए उधर मतलब I just can't tell you our experiences what all we've done. In fact बहुत बार लड़कों को चिढ़ाया भी है. So all the girls were superb. All the girls performed really well. Unexpected हुआ है. जो expect नहीं किया था आपने वो हुआ है और जो expect किया था वो नहीं हुआ है. तो expect the unexpected. That's it. What new did you explore about yourself? Honestly, I think everyone will say कि creepy crawlies हमने नहीं सोचा था कभी करेंगे, snakes के साथ deal करेंगे या फिर cockroaches के साथ हम लेटेंगे. It's not just that. It's not just about that. I, as a person, have discovered this thing about me that which I did not. I am a very strong person, anyways. बट वहाँ जाकर मुझे पता चला है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है मतलब मैं कितनी स्ट्रॉन्ग हूँ मेंटली और मुझ में कितना पेशेंस है मैं कितनी फोकस्ड हूँ बिकॉज दिस इज़ अ शो विच इज़ अबाउट one important thing is focus. If you're not focused, if you panic, if you become nervous, you're never going to make it. So you have to stay focused and patient. So this focus, I really got to know that I have a lot of focus. I'm very focused, and if I make my mind that I have to do it, I do it.
So these things really help you as a person when you grow in life, if you want to grow in life. So yes, मैं ये चीज़ बहुत पॉजिटिवली लेना चाहती हूँ. मेरे जितने एक्सपीरियंसेस वहाँ पे हुए हैं, और जो सबसे मेरा बहुत बड़ा जो एक्सपीरियंस था, मेरी मेंटल स्ट्रेंथ मुझे पता चली है, और उसको मैं सिर्फ स्टंट्स में ही नहीं, अपने लाइफ में भी आगे यूज़ करूँगी. Before going to Spain, you were very excited. How are you feeling now? जितनी मैं नर्वस थी, अब उतना ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि अगला सीजन में मुझे एज अ कंटेस्टेंट नहीं, मुझे बस लेके जाएं और स्टंट्स करने दें. That's my request. Because it's cool, you know, it's kind of cool. In fact, मैं एक स्टंट था भी जो मेरा स्टंट नहीं था, but I was like यार, मैं मन सोच रही थी यार ये स्टंट मैं क्यों नहीं, हाइट का स्टंट था. I love heights, so हाइट का स्टंट था, and I was like I want to do the stunt. मैं क्यों नहीं उस स्टंट में यार, मुझे क्यों नहीं चूज़ किया. I don't know how it happened. They got to know, or it was a plan or something, and I got it. They were like, "Want to try it? Do it." So I was like, "Oh wow, मेरा स्टंट भी नहीं है और मुझे करने को मिल रहा है, इससे अच्छा क्या होगा." और तो आप वो है ना, एक आप ऐसे ट्रिप पे जाते हो जहाँ आपको पैसे खर्चने नहीं है, और आप एडवेंचर ट्रिप पे जाते हो. इट्स लाइक दैट, जहाँ पर आप दुनिया भर के एडवेंचर्स करते हैं. ऑन स्क्रीन वाली मजाक तो हम देखेंगे, ऑफ स्क्रीन कितना मजा आया? ऑफ स्क्रीन भी हमने बहुत सारी, आपने सिर्फ ऑन स्क्रीन देखा है हमने क्या किया है, उसके पीछे कि जब हम खुश होते थे तो कैसे रिएक्ट करते थे, कभी मायूस होते थे तो कैसे रिएक्ट करते थे, कभी डर जाते थे. सॉरी, बहुत बार ऐसा भी हुआ है व्हेन वी वर रियली स्कैर्ड. बहुत बार ऐसा भी हुआ है कुछ बहुत ग्रोस किया है, तो वो फीलिंग आपके साथ रहती है. मेरे साथ तो अभी भी है, ऑनेस्टली अभी भी मुझे कभी फील होता है. देयर वाज वन स्टंट व्हिच वाज वेरी ग्रोस, तो अभी भी मुझे कभी ये उसी चीज़ की स्मेल है, ओह माय गॉड. सो द स्मेल इज़ नोवेयर बट आई स्टिल फील इट. सो आई एम सॉरी, मैं आपको ज़्यादा कुछ बता नहीं सकती हूँ, बट दैट वाज वेरी ग्रोस. तो रहता है, आपको एक दूसरे का कहते हैं ना, वो शोल्डर चाहिए होता है कि आप आप बोलें अपने एक्सपीरियंसेस कि कैसा लगा. Hina, any moment where you came in front of your life? One thing I have to tell you guys about खतरों के खिलाड़ी, कुछ भी हो जाए, आप जीतो, आप हारो, आप कुछ भी हो आपके साथ, कुछ भी हो, एक चीज़ आपके साथ नहीं होगी, वो है आपकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी. सो आई न्यू दैट आई एम इन सेफ हैंड्स. पहले स्टंट में जब मैंने मेरा पहला स्टंट किया, द फर्स्ट स्टंट ओनली विच विल सी द कमिंग सैटरडे और संडे, विच एवर डे इट विल बी टेलिकास्ट, आई थिंक सैटरडे ओनली, you will get to know that what my stunt was. And I was so scared because it was my first stunt in KKK. I was like, if I fall or if anything happens, क्या होगा यार, अगर मैं मर गई तो that day I was really scared. But then I realized slowly and gradually that you are in safe hands. आप हार जाओ, जीत जाओ, आप कुछ भी हो, आपको स्क्रैचेस और ब्रूजेस से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, और वो भी आप ही की गलती होगी. क्योंकि वन थिंग दे मेक वेरी क्लियर कि आप अगर जो आप स्टंटमैन हैं, जो आपको ब्रीफ कर रहे हैं, आप अगर उनकी बात अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, आपको कभी कुछ नहीं होगा, विच इज़ वेरी ट्रू. आपको कभी कुछ नहीं होगा. आई यूज्ड टू टेक इट वेरी सीरियसली, और मैं बहुत फोकस के साथ सुनती थी जब वो आपको बोलते थे कि ये करना है, ये नहीं करना है, एंड आई यूज्ड टू डू इट लाइक दैट. सो आपकी सेफ्टी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी. Rocky gave you a sweet surprise in Spain. Anything you would like to say on that? Oh, I felt so good when he came. I had मैंने I think उसके आने से कुछ एक हफ्ता पहले I had posted कि I am so missing you because he's my strength and he's the one who is, I mean he's the reason I did खतरों के खिलाड़ी. The main reason जो है वही है, because he said you can do it. Perhaps he thinks I can, and now I am like yeah I can. So when I met him I said I think I can. So because mom dad बहुत डर जाते हैं. अब मतलब वो एक आप पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दे वर नॉट वेरी श्योर अबाउट मी डूइंग इट और नॉट. दे सेड कि पता नहीं करो नहीं करो मत करो. एंड तक मतलब जिस दिन मुझे जाना था उस दिन माई मॉम वाज लाइक मत करो, मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही. बट ही वाज द वन हू से टेल मी कि नहीं करो. एंड देन व्हेन ही केम एंड देन वी डिड समथिंग दैट इज ऑल्सो अ सरप्राइज टू ऑल ऑफ यू, दैट व्हाट हैपेंड. देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच हैपेंड ओवर देयर एंड व्हिच हैपेंड इन KKK. सो बहुत सारे सरप्राइजेस हैं. Hi, I'm Nia Sharma and you're watching me on India Forums. India Forums wishes Nia and Hina good luck. Kajal Mishra, camera person Babaji, India Forums, Mumbai.